morning there. You're watching QTV This Morning, and I'm your host, Jenna Vasonko. I'm joined by my co-host, Ibrahim Abalde. I forgot amazing. Should I add that? Yes, you should not forget I that. shouldn't, right? Know, that's the fuel. I know. That's the driving force. For you. Yes. All right. Thank you so much for again. joining us. So how has been the week so far? You know, today is Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday. So how has it been so far? Well, a lot of activities, Jenna. Okay. As you know, for us media people, we don't relax because we want to satisfy our people, our viewers. So we are always on. If you watch the program yesterday, just after this morning, we were on the Q Money Hour, the launching of RIA and Q Money, you know. So it was a very busy day yesterday. Yeah, all right. And that shows determination, you know. It's Wednesday again, so we are up and running. We are up and running. And to be honest, that shows determination. It shows that you can multitask. You can do this and do another thing, which is a good quality of a good leader as well. Absolutely. So thumbs up. Keep that up. Oh, thank you. All right. So before we get into the program proper, I'll just give you a rundown of some of the activities that we have today. So we have an African proverb, we have the newspaper review, and we are joined by Malika to help us analyze some of the stories that we have on the papers. We have the community watch as well. We'll be joined by the head of African Children International School. They supported needy family members around the neighborhood there, and also inspiring stories. It comes your way every Wednesday, and today we'll be joined by Ndai Awakan, CEO Afriwood Furniture and Timber Company, and she's as well the president of Senegambia Women Federation, president of American Chamber of Commerce. If I look at her profile right now, I think she's the whole package when it comes to different qualities that she possesses. Well, so looking forward to an interesting conversation. Definitely, yes. Jennifer. So, and also we'll be joined by the Click. We'll be joined by Skengman Sweezy. Oh, is he coming? On the Click segment. I can't wait. Today. The Click segment is one of my favorite, so it's good that he'll be joining us today. So what is our African proverb of the morning? Oh, yeah, our favorite one, Jennifer. Yes. Where did I even where did I even place it? Okay, let's take a look at this one. You cannot beat a drum with one finger, meaning every task, the magnitude it deserves if you want to get the desired result. Okay. Give every task the magnitude it deserves if you want to get the desired result. The last time we talked about procrastination, you know, the fact that most of us procrastinate and we want to achieve things without putting in the right efforts. So what does it mean to you? You know, what does this quote mean to you? Well, this quote means a lot to me. It's a quote that motivates you to do something. It's a quote that guides you to get up and do something. Instead of sitting at one place saying, I want to do this, I want to be here, I want to achieve this. If you don't get up, put the energy, you wouldn't be there. You know, we have a lot of problems in the world because most people procrastinate a lot. I want to do it, and you did not do it. I mean, someone have already done it, and you start saying, I wanted to do this. So we have a lot of problems. It's a matter of just putting the right energy on the right thing you want to achieve. The last time we talked about the fact that it's also important when you have ideas, implement them as soon as possible, because you don't know if the same idea that you have, the next person beside you has the same idea. So the moment you wait and the person implements it, and then you say, oh, this person took my idea, but you didn't implement it when you had the idea. So I think we have to be fast when it comes to these things. Absolutely. And also, just to take the media as an example, currently we have a lot of young women, young boys who actually want to become journalists, you know, and they do not want to go through the process of being a good journalist. They just want to jump and come on QTV or come on any media platform without having to go through, reminds me, you know, the process. You need to go through a process to be good. Someone called me yesterday evening. He said to me, Balde, I want to be a journalist. What do I do? So you have to go through the process. Number one, you have to make sure you get the qualifications, number one, that you have to go through the right channel to be a journalist. You cannot be a journalist and without also, going through when we the say right qualifications, it just doesn't mean having a degree. Because, you know, I know some of my colleagues who do not have a degree in journalism and they're doing quite well. But when we say a process, it has to do with learning the steps, being a good reader, you know, reading, researching, being confident, and all of that. And know how to balance. Sure. You know, most of the journalists that we have, balancing is a problem. Sure. I can remember there was a time I covered a story and I didn't hear the other side of the story. It needs to be the balance. The head of QTV News department said,
this we cannot air it until we hear the other side of the story. So we have a lot of problems when it comes to that. But you have to know how to balance your story. Yeah, so it's either you get the degree or either you learn on the job to get the qualification when it comes to certain things. And just to remind, this is something that I've been talking about often. This particular African proverb has to do with young people just wanting to venture into business without doing their research well, to actually master the environment, and then next minute you say, oh, we don't have access to finance, we failed because of this and this. But do you sit down to ask yourself if you did the required research to be able to get the business that you want and for it to yield dividend? So these are questions that we need to ask ourselves every single day. But anyway, if you're out there, just remember you're bold, you're beautiful, you're confident, you know, don't doubt yourself sometimes. Just get up in the morning and do your thing, you know, do your thing. So we'll take a short commercial break, and when we come back, we will head right on to the newspaper review. Do stay tuned. The biggest mobile money service in the Gambia has taken mobile banking to the next level. Now you can link your Q Money wallet with your bank account. Yes, link your Ajib or EcoBank accounts with your Q Money wallet and get instant access to your cash anytime. No need to queue at the bank anymore. Transfer funds from your bank account to your wallet or your wallet to your bank account using Q Money Bank Link is the fastest, most secure and convenient way to transfer funds between your wallet and bank account. For more information, call our customer care on 133. Q Money, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. Thank you so much for joining us. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning. So we already dealt with our African proverb of the morning, and we'll be heading right on to the newspaper review. Yes. Ibrahima, is that for you? Yes, this is the Froya. Today we'll struggle a lot to read because the printing it's not very clear. Okay, let's let's try and see what we can get out of this. Okay. UTG Staff Association to resume sit-down strike today. Gambia launches 5.6 million ecosystem restoration project. And of course, IEC declares 2021 general registration of voters closed. Number of Gambians fully vaccinated against COVID-19 increased to 10.7% in Ministry of Health. Man remains in critical condition following fatal accident. That's road accident, Geneva. That's what we have on the floor. So moving on the standard, we have Senegal has no ulterior motive in Gambia. We also have President Adama Barrow inspects Hakalang Road as tour continues. UTG staff to resume strike today. Opposition starts coalition talks today as well. We also have Latrikunda National Assembly member supports amnesty bill for Jammeh. We also have activists to march against massive maternal mortality. 2 murders in 1 week. 19-year-old jailed for stealing. That's all on the standard. Okay, let's take a look at the daily news. Gambia continue to make impressive gains enrollment at basic education level. President Barrow informed deputies. And of course, Geneva, I think that's what we have on this one. Oh, that's okay. And that is daily? That's the daily news. Yes. Okay, so thank you so much for joining us, Malika, once again on our newspaper review. So firstly, let's talk about voter registration. The IEC has announced that the voter registration process has closed. But we've also observed that the revising courts, there were no objections sent to the revising courts. Was that a surprise to you? Kind of, because there was too much talk at some point, you know, and people were very concerned, making a lot of allegations about, you know, non-citizens, you know, are being registered. So one would have assumed that with all the noise that was surrounding that at the time, when it comes to the revising courts, objections certainly would be there. But
since there is none, then this has come to a closer conclusion of that process. So one cannot say that, you know, somebody is registered as a foreigner when you had the opportunity, if you have the evidence, to put it before the IEC that would submit it to the revising court. So since that's not the case, what we can do is just allow now the whole registration to go ahead, because now those that are already endorsed and accepted as legally registered have the right and the entitlement to vote in the next election. Yeah, so what does this tell you? Because there's this one time we concluded that Gambians do not like going to court. That is why there are not a lot of convictions when it comes to FGM, child marriage, and other issues that have been banned in the country. Because we know there was a lot of dispute, a lot of controversy when it comes to foreigners, children, and all of that, and suddenly we've seen no objection. So is this because as Gambians we don't like going to the courts? Is that the case? Can we take that as a conclusion? Yeah, we are not a litigious society, but nonetheless one could say that we are very speculative people as well, and we can also generate rumors and then drive with it without backing it with facts. Okay. And this process requires evidence. Yeah. So you have to come to the revising court with something, you know, concrete to be able to challenge somebody, because as citizens we are all equal. So if you want to take my entitlement, my rights as a citizen, you better come up with something that is very tangible and concrete that the courts can look into. So it was just mainly Gambians have the tendency to be speculative and rumor mongers. So, but it's always important not to be impulsive about issues, to be able to get facts and the information and back it, so that, you know, the facts will determine what is being alleged. Otherwise, you know, there is a lot of rumors. Yes, Mr. Ka, when you, before IEC closed the voters registration campaign, like you mentioned, there are many people who said a lot about the voters registration process. Don't you think that is part of the human being? It's not only Gambia, it's the world at large. Many people make a lot of noise, but when the due process follow, sometimes you don't find things that are negative or things that people tend to think they are wrong. Yeah. Yeah, that there is a tendency, but like I said, I am adamant on insisting that, you know, such things have to be backed and supported by evidence. Evidence is what will make the decision makers to come to the conclusion as to right and wrong. Where there is no supportive evidence, individuals can choose to say whatever they want. But, you know, before the eyes of the public domain, you have to produce something substantive in order to be able to determine your allegations, whether they are right or wrong. That is why you have the courts which are established to prove one way or the other whatever allegations are brought before an individual. So let's still on elections and politics. Opposition starts coalition talks today. Was this your prediction? Because we've seen that this involves GDC, CA, APP. We also have NUP, but the appearance of DOI and UDP has not been confirmed yet. So was this your prediction that the opposition will try to collate to remove President Adama Barrow in a way? Well, it's just natural for them to look, because election, after all, is about numbers. And if you feel that, you know, you have the numbers, you might not necessarily need a coalition, but if you feel you don't have the numbers, or you share a certain philosophy or ideological disposition with other people in terms of your aims and objectives, then you can come together. But coalitions are very difficult things to form, because the interests, you know, may vary. What you may want, the other parties may object to. So they are usually very difficult. But it's not surprising that at this point in time that they are all jockeying, because it's almost December. We're talking about 60 days or so, just a little. So they have to look at all these things, considering that in the past there were coalitions, and we know what happened, fractured, you know, a lot of animosity. So there would be a lot of suspicion amongst these players that come to collate. And also you have to agree to have a model or a system whereby you'll have to select
or elect the person amongst yourself that would lead the coalition. That's where the challenges usually come, and the ideology, and to also what common denominations you have as different parties that you want to see together. So. Okay, okay, so moving on, yeah. Let's take a look at the relationship of Gambia and Senegal, because you could see that Ambassador Sen is saying Senegal has no ulterior motive in Gambia. What's your take when it comes to the relationship of the Gambia and Senegal? I think Senegal should have an ulterior motive in Gambia anyway, because Gambia is right in the middle of Senegal, and anything that goes wrong and happens in Senegal, in Gambia, will spill into Senegal. So is Senegal. Senegal also, if they have issues of conflict or contradiction, will also have it. So the two countries, we are like Siamese twins. We are bound, you know, by a lot of things, by culture, by the geopolitical setup, lots of things. So we must have interest in each other's politics, in each other's lives, you know, the way we trade. What should happen is, you know, we just be honest and sincere and open to each other as two nations of one people, and then see how best we can work to open up trade, because it's in the best interest of both Senegal and Gambia to have a smooth working relationship where, you know, we should even not have borders between the two countries, in all honesty. Trade should flow easily between the two countries. If you take out the number of Senegalese people in the Gambia, you will be left with almost just half the population of the Gambia. I can say that, you know, without exaggeration, there would be nothing less than 500 to 600,000 Senegalese residing in the Gambia. So for that to happen in a country, and the other country in which you are like embedded inside does not take interest in what is happening, that is a joke. I think for me, that is not the case. They will have an interest, but also Gambia have to have an interest to protect. We are nonetheless a sovereign nation, and there are certain things that we must have to protect in the interest of the Gambia. So both of them have to negotiate. It's about negotiating what is best for your country, but at the same time looking at it in a pan-African context to open up. The African countries have to open up to trade among themselves, because the trade is so minimal. We are just focused in other countries outside our own geopolitical settings, and that is not good. It's not helping us. Yes, don't you think the reason why people are complaining a lot between Gambia and Senegal, and we've invited the guy from Ministry of Transport, and this guy said some of the demand from the transport union is that they are not respected when it comes to going to Senegal. Like some of the drivers are not respected. Don't you think it's the treatment, the way they treat? I think Gambians treat better. That is the weakness of the different governments, because if you look at the ECOWAS protocols, really that should not be the case. They should be able to go in and out like just humans and transport, but because of the unions, they're very organized in Senegal and have a very powerful voice. They're holding hostage to the government, but that is intergovernmental relationship to ensure that they implement. This is the weakness of the organizations like ECOWAS. They exist, protocols exist, but they are there just gathering dust in the cells. They don't implement nothing, and that is the frustration. That is why, you know, the people, by and large, in this are frustrated with these institutions like ECOWAS and the AU. They're not seemingly doing much for these countries. They would write so many beautiful protocols, and they don't implement it. If these protocols were to be followed and implemented, like I said, it should be borderless. It should be crisscrossing. They cannot demand and dictate as to what and what. They're just lobbying groups that are very organized and strong and are imposing their will on the Senegalese government, and the Senegalese government cannot do anything about it. Yeah, I think when it comes to the ECOWAS protocol, it's not just between the Gambia and Senegal. This is an African problem when it comes to ECOWAS. The protocol is not respected. And I think ECOWAS itself, you know, when they put up sanctions against certain countries, it doesn't even work. It's not normally implemented. Anyway, we're following developments when it comes to Guinea, because I know they came out with their presser to talk about some of the sanctions that they're proposing, which I think they're trying to implement. But we will just follow developments to see how far that will go as well. Yeah, it's important. So moving on, we've also seen that in the education sector,
President Barrow is saying that Gambia continued to make impressive gains enrollment at basic education level. So let's talk about the education sector in general, because recently, during the GPO Awards, we've seen that the Chief Judge, Issa Williams, part of the recommendations from the panel of judges, suggested that, you know, the education system should be improved. That is in relation to some of the stories that were submitted to the panel because of the English they saw, because of the grammar in general, you know, when it comes to learning. So how do you see the education sector in the Gambia, and how do you think it can be improved, in as much as the president is highlighting that there's some sort of gains which we are not disputing anyway? Education is a very complex area. For me, first, it has to be universal accessibility for education. Every child born in the territory of the Gambia should go to school. That is the beginning. Then the curriculum to be looked at, it has to be contextualized. We have to look at our needs, our circumstances, our situation, and then draw our curriculum to suit that. That would address in terms of skills, in terms of other aspects. So for me, I think if need be, they should call a conference, just like many other sectors, to review the curriculum and then look at, you know, contextualizing it to our needs, because times have changed. We inherited a colonial system of education. That is why a lot of people make this comparative analysis. At the time when it was post-colonial, the educational system was focused just on creating clerics. So the emphasis was just read, write, and speak good English, and they were really good at that, because that was the emphasis of the educational curriculum. But it has transformed over the years. Now people need much more than that. We need skills, we need other aspects that, you know, which, you know, our economy demands, the culture demands. So all these things have to be inbuilt into a new educational curriculum program so that it can address. You know, I was teasing him the last time. I said to him, we might transfer you from QTV to sort of a policy-making department, because I want to confirm to you that the Ministry of Basic and Secondary Education will be reviewing the curriculum, as you mentioned, as you're suggesting. They will be reviewing the curriculum. That has been confirmed to me by a national consultant when I interviewed him in relation to the incorporation of climate change studies as well as disaster risk reduction. So they will be reviewing. But to review it, they need to call for a national conference of education, which happened some few years ago. That will include all stakeholders, and they look at all the institutions, tertiary institutions, primary schools, nursery. You know, it has to be a holistic approach to which everything, root and branch approach. But Mr. Ka, don't you think we're tired of conferences and forums? Because I can remember we had a forum and a conference the last time in relation to education, and most of this, they do not come back to tell us what are some of the lessons learned, what have we gained, and all of that. Yeah, the world can never be tired of conferences, because that's where the ideas are built. The thing is the implementation of what has been agreed there. It's not so much about the conference. The conference would normally invite a lot of people with different backgrounds in terms of their expertise, and that is where they will formulate a curriculum, a program for a period, let's say 10 years, educational policy program, and then it comes to implementation. I don't think it's so much about the conferences, but the implementation. But the implementation never happens most of the time. Yes, that is a challenge in the third world for a number of reasons. Maybe sometimes the will is not there, or the financing, you know, so there are lots of other reasons that may be acting as an impediment to implementation. Yes, and recently we've seen the government of the Gambia build a lot of schools in this country throughout the Gambia, from the greater Banjul area going down to Koina. How will this impact our education system, Mr. Ka? It's good you mentioned Mr. Ka was a teacher. Yes. Oh, he was? He was. Yes. Okay. It's good you mentioned that, because I am privy to that, because I spoken to MRC Holland. They are a charitable organization that is working in tandem with the government. They have built a lot of schools, and high quality schools for that matter. In fact, Mr. Ka, I was surprised when I visited my village. The school that I left a few months ago. The condition. You know, I came and I saw a massive building. And they said MRC Holland Foundation. Yeah, in partnership with the government of the Gambia, they have done a tremendous amount of work in that sector in terms of providing infrastructure.
So I think the government should complement, they should continue working in tandem and then provide the proper education for the people. Because education is the only way that you can transform a society. When the people are enlightened, then transformation will come, because an enlightened person is always be able to make judgment and decisions that are critical. So therefore, building people that are critical, that have independent minds to be able to understand and transform the world is something that every nation will have to do in order to progress to the other level. Right. Thank you so much, Mr. Ka, for joining us. Like we always say, when the education system is not addressing societal issues, then we have to take a look at it. And then you talked about the fact that it has to be skill related and all of that. So we're looking forward to the review, and we'll keep you up to date with some of the issues that are happening in relation to that. Thank you so much for joining us, Mr. Ka. Looking forward to another conversation. Thank you very much. All right, so we will now go for a short commercial break, and in this break we have the Community Watch, so African Children International School Supports. So we will take a look at that, and when we come back, we will get to have a guest to discuss this particular brilliant initiative. Do stay tuned. This is one of the many occasions to which the school has invited needy families to provide them with essentials such as food, clothes, and shoes. As a way of giving back to society, which has become a quarterly exercise, African Children's School mobilizes resources from its funds and partners in the UK. For this donation, the school management has spent over $30,000 to supplement the clothing and footwear materials it mobilized from the donor partners in the UK. Reverend Richard O. Jackson is the founder and headmaster of this school. Just looking around us as a school, we found out that some people who are really in need, that really need help, and decided that the best thing we can do is to show them love and to invite them every time, every 3 months, to come into the school, and then we provide for them. This also, we have some support from our friends from UK. Like you can see the boxes, the cartons of clothes that have been distributed. They are from our friends in UK, Reverend John and Dorothy Baxter. They have been helping us with some of the clothes that we share. But most of the things we share today, they are from the school. You know, we don't only take from the community, we also want to give back to the community, to the needy, the poor among us. Hundreds of thousands of Gambians have been hit hard by the COVID-19 pandemic, in recognition of which the school is supporting the needy. The beneficiaries express gratitude and happiness for the continuous support they have been receiving from the school during difficult times. Aja Senebu Ture and Omar Njai speak on behalf of the beneficiary. Mr. Jackson, Mr. Jackson, for Mr. Jackson, today is not the only time we have received support from him. He supports us both during the dry and rainy season. 2 or 3 months won't pass without him inviting us for this kind of support. This will only bring him progress because he is doing it for the people in need. For anyone who gives breakfast, lunch and dinner, only God can reward him. We are happy because otherwise today most of us would have spent money to buy the materials we got from the school. The beneficiary families are very happy today. We pray for progress for him and his school for a blessed learning. Hundreds of children are also among the beneficiaries of this humanitarian exercise. Apart from giving out charity, the school offers scholarships to needy children around the community as a show of love and contribution to humanity. The school is really helping a lot of people. There are some students who are not having money to pay. Some parents that don't have money to pay school fees. We also provide them free education as well. We give 10 students scholarship, and that yearly we look at those who are really in need. We also give them scholarship and help them to come and learn from the school. The school has been a Children International School supporting the needy around the neighborhood. So I said Mr. Ka is done, but I'm afraid he's joining us again on the Community Watch. But before we talk about African Children International School support, let's just talk about corporate social responsibility in general. You know, you've lived in the UK and now you're in Gambia. So how do you see companies giving back to communities here? Do you think it's done often or there's room for improvement? Yeah, it's a relatively new kind of ideological disposition that
corporates have taken on them, because it all started with the oil companies when they used to come to places like Africa and then pollute their environment, and the people that live there do not benefit directly from the resources that are being tapped in their locality. So I think it's about an issue of consent on these corporate bodies. They make so much money in their communities, so it's only right and proper to give back. That is a tradition anyway, an African thing. So it's not new in Africa, because we help each other in a way, you know, that kind of interdependence relationship. But now it's more formalized and more defined in terms of their responsibilities. And it's something that is really good. It's commendable that corporates and all responsible organizations are doing it. And I think it's something that is worthy of emulation by others who are not. I think it's commendable, yes. Well, it's important, because recently we've received a lot of stories. Companies giving back to their communities. Mr. Ka, sometimes most people will be calling the government to do certain things for the construction of roads or a lightning system for the streets. I think if all companies come together and do their responsibilities, it will ease that burden. Maybe it will also help develop other areas for the government. Don't you think so? Yeah, and in Gambia I can see they're doing a lot, quite a lot, especially you can see during the time of the wind and COVID disaster. You know, we even did here a telethon at QTV, and a lot of organizations were able to chip in, you know, and it's a continuous process. At the Q Group level, we do quite a lot. The Q Group Foundation, we help a lot, both internally and externally. And it's not just them. There are a lot of organizations, especially, that take that responsibility seriously. They're giving back to society. And we do it all the time, during Ramadan, during other periods, when disaster struck, you know, people are in need. They step in and then complement the efforts of government. I think that is really... Yes, Jenna, but the thing that surprised me, this time the place giving back to the community is a school. So this is the most interesting part of it there. So, Mr. Ka, how do I hear them say they're giving scholarships, they're helping the lady. I think it's good, because, you know, sometimes it's very challenging and difficult for families. They want what is best for their children, and sometimes you find very intelligent children, you know, with lots of potential. But because of the support, it's not there, it's lacking in terms of education, then they fail in life, and society has to be indicted for that. So we cannot allow our children to fail. Everybody's potential must be exploited to the fullest, so that they can contribute, become good members of the society, you know, and I think that is a common responsibility that we all owe to each other. So these people are doing a great job, and we really applaud them and appreciate. And you know, I just want to take myself as an example, just to further show that it is important to give children scholarships. I got a scholarship to go to the University of the Gambia to have a BA in journalism, and I'm sitting here today. And to be honest, in as much as that journalism degree is not the reason why I'm sitting here today, but it did boost my moral. So it's important that we give back. Like you mentioned, there might be someone out there who needs this. So I think thumbs up to African Children International. It's a good one. Definitely. It's a good one. We have a lot of talents out there. We have very intelligent people whom, when they are supported, they will definitely make their life. So, all right. So thank you so much, Mr. Ka. I just hope we will not be having you back on the inspirational stories as well. I'm busy now. You are? So, so we will go for a short commercial break. And when we come back, we'll head right on to inspirational stories. And this comes your way every Wednesdays. And we'll be joined by our CEO, Afriwood Furniture and Timber Company Limited. Do stay tuned. The best product in town is back. QCell's MiFi router. Get the best MiFi in the country for just $2,800 and connect up to 15 users with 4G internet speeds and a long-lasting battery life. So rush now to any of our customer care locations and get the best for less while stocks last. For more info, call our customer care on 111. QCell, Senior Boss, the Gambia's quality network. We innovate, others follow.
Check out the all-new Tigo 8 at S-Pass Motors. Call 3522-222 or 353-2222 for more information. Cherry. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. QCell, your trusted network in the Gambia. Money, the biggest mobile money service in the Gambia, has taken mobile banking to the next level. Now, you can link your Q Money wallet with your bank account. Yes, link your Ajib or EcoBank accounts with your Q Money wallet and get instant access to your cash anytime. No need to queue at the bank anymore. Transfer funds from your bank account to your wallet or your wallet to your bank account using Q Money Bank Link is the fastest, most secure, and convenient way to transfer funds between your wallet and bank account. For more information, call our customer care on 133. Q Money, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. From that short break, if you're just tuning in, you're watching QTV this morning. Thank you so much, Malika, for joining us on the newspaper review as well as the community watch. So we'll be heading right on to inspirational stories. This comes your way every Wednesday as we feature a very prominent individual who have inspirational stories to share with us. The last time we had Auntie Fatou here of Fatima Trading, and she wowed us. So I'm looking forward to a great conversation as well. And I'm happy that we're having another woman here. Sure, I just wanted to continue this way. This is how I want it. But it should be gender balance anyway. So we're joined by Auntie Ndai Awakan, CEO Avery Wood and Timber Company Limited, and she's Businesswoman of the Year 2009. She's also President Senegambia Women Federation, also President American Chamber of Commerce. So we are so excited to have her here. Quite rich personality. Absolutely. Thank you so much for joining us. When I was looking at it yesterday, I was like, wow. We're about to be wowed again, right? Thank you so much for joining us. Yeah. Thank you very much. This is a very good opportunity for me to come over to QTV and share my little story. I'm very pleased to be here today. I don't think the story is little. We are very happy to have you here. Wow. So Auntie Ndayawa, so film neka ni nak ñu olofal parce que dafa am solo because stories yi ni do de xam ku mo rich ko xamne sori na. Just the last time ñu fi doon am Yaya Sila ko xamne musuta janga eventually dem school janga di binda book. So feel nañ ne do de xam information yi ni ku mo rich, so it's important. So first of all, man luma bëgg la ci moy yëfi Wood ak Timber is male dominated. Nekk na fil boo xam ne góor yi lañ si gën a gisuñ si jigéen. Ma bëgg a xam rek yow naka nga amee fit bi laay mun a wasa pour dugga si. Jërëjëf question boobu dina ma neex pour ma answer ko parce que ñu bari laajoon nañ ma ci jamono bi ma commencé. Soo ko seetloo am naa yaakaar ne lu góor mun jigéen mun na ko te moo ko gën a mun sax. Dëgg la timber ak furniture pour process timber defar furniture male dominated area la. Male dominated area bu njëkk ba sax duñ de xalaat ne jigéen dina am carpentry workshop. waaye man dama dee foog ne rek in business whatever xam nga li nga mun a contribute ci society nga create employment dina help. Te ma gisoon ci jamono boobu bi ma start, this was in 2010. We must start this Afro Timber and Furniture. Duma ragal sax pour quote seen boss Mohamed. Bokk na ci suma customer yu njëkk yi. Bi mu ñëwee ci factory ba gis ko dafa mënut a gëm ne jigéen a moom lii. Ba tax na am na liggéeyam yu bari sant nañu ko. Kon dama use opportunity bi pour gërëm Mohamed ci suñ patronise bi ci suñ early days yi nga xam ne ci lañ start.
dinañ dee defar kitchen units dinañ dee defar school furniture dinañ dee defar bedroom sets dinañ loo xalaat si banta dañ ko dee defar mu des rek ci lan nga bugga normally soo ñëwee ci suñ factory bi dañ la dee wax ne lan nga bugga normally dañ ko dee def according to yow ni nga ko buggee su fekkee waañ la suñ able team bi dinañ ñëw sa kër ñu nata seet fan nga war a def sa fridge fan nga war a def sa cooker fan nga war a def suñ paree ba designer la ba fital la ba defal la sa top si da ngaa foog ne dañ ko order te jigéen ay def lii jigéen ay dugg a waay jigéen a moom exactly man bég naa te am na that year yow dama tamit mind pour mention that time ka fa nekkoon European Union official bi fi nekkoon waañ bi biñ ko defaralee waañam bi moo luyee kër gi mu ne moom kër gi yëpp waañ bi moo ko gën a neex kan moo liggéey lii ñu ne ko fii Gambia na ko liggéey mu ñëw ut si ñu ba sant ñu office ba yu bari liggéey yu bari banta ñoo ko di liggéey moo tax opportunité la pour ñu jël ko government ci seen bopp jàppale di carpentry industry fi mu nekk recently ñu ngi am carpentry federation boole carpenters yi ci dëkk bi ci kaw gi ci ñëpp together mun a work on something ndax nguur gi ak fu nekk mun ñoo recognize in a sense ne dañ dee wax ne liggéey carpentry fii finishing bi early waaye du léegi de léegi carpentry workshops yaa ngi am good machineries ñu ngi am good finishing touches demal ci yenn office yi soo demee bañ ne la lii carpet na bii moo ko liggéey doo ko gom te suñ fédération bi la kon nag opportunity la pour ma use ko rek pour appeal ci Gambian si yëpp pour ñu dimbale made in Gambia product made in Gambia product soo dimbalewut Gambian bi soo dimbalewut industrie bi naka laa fayee liggéeykatam bi naka laa créer employment waaye soo demee dimbale China nga dimbale industrie bi nga indi bagage yëpp dama seet ci offices yëpp a nga fees del ak made in China nga xam ne yëpp a nga yàqu te su yàqoo liñ dee njëkkaa def oyal ma carpenter mu ñëw fix ba léegi nag ñun carpenter yi dañ du ñëw fixati dara de sant leen carpenter si ñu ñëw fixal ñu waaw non digga ñi banta seen doole la non digga nañ waxtaan tuuti si jaar-jaar yi ndaxte gis nañ na fii lu bëri nekkut carpentry nekkut wood rek waaye jaar-jaar yi bëri nañ soo nañ waxtaan si jaar-jaar yi waaw jërëjëf boobu tam baax na nga toon suma attention si côté boobu parce que ni kon dama saaraar rek dem ci liggéey yi ñoo def jaar-jaar yi nag xil la dafa am xil di éeg di wàcca ba àgga fi nga war a àgga waaye anti fooguloo ne jaar-jaar bi comme tey ñu bëri bugga nañ def shortcut to success fooguloo ne am na shortcut ndax amut shortcut success ma de gisuma shortcut fen fekkee da nga bugga mu jaar normal you have to work very hard for it parce que doo toog rek ne diw am na lii xaaral man tam ma def nii rek mën koo am soo defee loolu yow da ngaa daanu da ngaa collapse parce que yow xamuloo diw boobu fan la jaaree ba am li mu am na ups and downs yu bëri yoo xam ne ndeysaan mu constant yoo xam ne mu ngi koo inherit mu ngi koo dundee ci liggéey te every day boo xëyee yaa ngi gis loo xam ne mun naa am mu indil la jafe-jafe waaye nag foog nga strong am determination nga ne foog ma àgga fa rek ak xil ak xeer wi num guddee ak num di foog ma àgga fa rek nga am sa determination boo ko defee yàlla dina la dimbale ñun nag bari nañ jaar-jaar yu bari te jaar nañ fu nekk ci pour njëkkee loolu man maa ngi starté in a very small amount of money man moo tax toujours dama dee encourage nit ñi ne pour start business boo ne aw ma xaalis aw ma capital non man bilifuma loolu man mi ma start lu tuuti la am in those days time yi boobu 1990 laay wax 1992 man ci laa start booba macha allah maa ngi jos ñàkk suma late husband late Sheriff Cissé he was the minister of finance yàlla na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbi so bi ma pare booba time bi ma sey ak moom nanguwutoon ma business mu ne suma jabar du business waaye I understand with the position ak fiiraange parce que xëy na booba time tamit man tam maa ngi fa woon waaw ma gis nga man dama la pare woon a la gis nga da nga dugg si rek ne kii bu mu amee 25 naka la meloon kii nay sonn na de te ba léegi yaa ngi nay léegi maa ngi mag na waaye dama leen ko bàyyee dama xool anti rek ma ne kii bu mu tooloo time bi leneen la ñëw dama xotoon yow nag maa tooñ de yéen maa yegal de korka mu ngi waaye di nga gis ne jamono boobu ndeysaan ci laa seeg li Sheriff Cissé boobu mu ngi woon governor of Central Bank
mu liggéey bu rafet wax dëgg ne yàlla gannaaw gi maa ànd ak moom dem America muy def master's degree am mu ne yow déedéet du ma la bàyyi nga nekk housewife rek si sa néeg bi di tooga di wàcc di fóot di passé di tooga no it's not fair lan nga bëgg a def ma ne ko man business administration mu ne waaye doo suma jabar du business de mu ne ko waaw sa jabar du business waaye defal ma rek ma am ko suma xel mi rek su ko defee loolu dina ma dimbale ëllëg nii la ma fayalee ma dem college ma def business administration moom muy def masters di programme am mu parendoor ma ñu ànd ñibbisi ba ñibbisee ma defee ne dama liggéey ma ne ko wax léegi nag fan la war a apply mu ne apply si biir néeg bi fii housewife nga nekk ma jàpp ci loolu gëmul loolu rek ne dama dee wax rek lu sa jëkkër wax nangu ko lu mu la advice nangu ko parce que mooy sa kilifa te su ma puusoon ne déedéet damaa liggéey mun naa am liggéey ba li ma am léegi suma business bi du ma ko am waaye ma nangu rek ne comme jàngal na ma ànd si ne ñibbisi moom mu ngi liggéey yàlla def ñu promote ko jawara def ko minister of finance ma ne benn tey baax na ma nekk housewife rek ma gëm li mu wax óolu ko ba yàlla dogal ba 1989 nag ndeysaan ñu am njaboot yu barke macha allah 1989 bi mu génnee àddina nag ma toog na xalaataat suma bopp ma ne waaw léegi man kenn la suma xale yaa ngi ndaw waaye naka lay def te man liggéeyuma bank account sax aw ma ko waaw fu ma jógee nag te amee ma dara ma ne waaw léegi man suma xel jàngaloon na ma ne ñoo businessé te suma xel màcc na ci business xaaral ma kon door business bi rek foog naa moo gën dem di uti liggéey di demati xëy na liggéey bi du ma mun a survive yooyu ci la start with a small amount little amount ci suma biir néeg di jënd bagage si biir Banjul di ñëw di jaay ci suma kër gannaaw gi ma gis ni ñaa ngi bari di ñëw ci kër gi gannaaw gi ma ne xaaral ma génn dem uti bitik ci la ubbi 11 Russell Street in those days mooy ci Independence fii ci boori lopitaan boori turntable bi noonu di dem State House ci la ubbi Ndeye Awas Enterprise ma start nekk naa fa 19 good years maa ngi foofu ci bitik bi lépp lu ma am business boo xam ne créé naa ko foofu laa ko amee ci jaayanteeg jëndante di jënd Banjul di jaayaat di jënd Banjul ba yàlla mun loo ma mun na tukki di jënd nag bagage di ñëw am ay container di dimbale nag jigéen ñi tam di leen supply parce que ma ne noonu laa dooree woon man ne léegi li fekkee ne yàlla dimbale na ma am naa te maa ngi jaar ci nii laa jaaree ñu jàppale ma kon man tam naa jàppale jigéen ñi su ma wàccee container jigéen ñi yëpp ñëw ku nekk ma binda yow demal yóbbu jaayal indiwaat soo dégloo jigéen ñu bari tey am nañ ay bitik ñu ngi dem di ñëw jaar nañ ci suma training ak naka laa leen wane yoon bi te suñ buggee tukki tamit dama dee wax ne képp ku bugg a tukki nga bugg a wan xam yoon bi soo ma contacté dinaa la wan foo war a jaar loo war a def loo war a jaay sa xaalis ba nga xam ne yaaxu du am parce que business foog nga xam ko nag doo jël xaalis bu bari rek dugal ci business su ëllëgee mun naa am yaaxu waaye su fekkee ne ñu ngi laa mentoo ñu ngi la xalaat ñu ngi la jàngal yoon bi su yàggee di nga am li nga bëgg Jay mention na ñaari point yi nga xam ne man bil naa si interest bu baax mooy digganteem ak jëkkëram yal na ko yàlla yërëm mention nga ne danga ko obé tey fooguloo society problème buñ am mooy jigéen yu bëri waxuma ñëpp de waaye ñu bëri nekkuñ di obé seen jëkkër yi bu nekkee ne am nga place tuuti rek you feel like dafa important nag de waaw ci lañ bokk de gis nga tey lépp luñ am tey di ko tiitaroo suñ jëkkër yi ñu dooleel te suñ jëkkër yi dañu dee jàppale de dañu dee xelal dañu dee xalaatal parce que business bi daf la dee yóbbuwaale ba nga xam ne nga fàtte da nga war a dem taaji añ mbaa da nga war a taaji reer mbaa da nga war a defar sa kër bul jël sa kër yëpp di ko bàyyi ay mindaan de business bi dina continuer de benn du daanu waaye nag bi sëy bi mooy number one de bul dem nag ba am dara rek nga ne su ma jëkkër faalewu ma ko fu ma neex lay tukki fu ma neex lay dem du dem de di nga dem nag nga foog ne yaa ngee dem waaye bu yàggee li laa daaneel doo xam lan la parce que fekkee na yow am na loo obéewuloo sa kilifa mbaa obéewuloo sa jëkkër te sa jëkkër nag da ko war a mooy ak loo mun a am nag mooy sa kilifa wax dëgg te dañ leen war a obé waaye anti Ndeye fooguloo jamono change xam naa ne fu ndox bi daan taxaw mu ngi fa taxaw ba léegi nangu naa waaye fooguloo jamono booba jamono ak jamono buñ toolu nii diggante jëkkër ak jabar dafa xaw a change because yow explain nga ne oncle gis nañ oncle fu mu la taxaw nangu na nga jànga compitut la téyewu ko dara waaye léegi jamono buñ toolu nii dafa am yuñ fi gis nag yu daw si jëkkër ak jabar yoo xam ne doo ko mun a nangul góor waaw loolu moom daf dee am du ñàkk nag xam nga société bu nekk rek foog nga am ñu understanding waaye ñi nga xam ne amaguñ understanding dafa baax ñu waar leen góor gi tam dafa war di jàppale jigéen ñi parce que am na yenn góor ñu bari dañ dee aaye seen jabar yi lu bari ba pare tamit góor gi tam du mun a def yëpp expenditure dafa bari ci kër ci néeg soo leen bëggee boole def lu nekk
da ngeen di am understanding ante kese waaw loolu moo am njëriñ ba pare nit ki dafa war a téye sëyam ak fukki loxo sëy nag mooy indi doom yu barke de wax dëgg pour wax leen dëgg li comme ni nga ko waxee fi mu ndox mi daan taa ba léegi mu ngi faa taa parce que sëy bi su baaxee nga déggal sa jëkkër nga ubbee ko loo bëgg soo juree doom mu barke wax dëgg waaye su la sa jëkkër ne benn nga ne ko fukka bul dem damaa dem buli su yàggee nag seetlu ko nag ñaari soo seetloo kii sëy ak ki sëyut waaye anti nag buñ laa dóor nag booy eewu nag ñu laa def xam nga tamit dafa am yu bëri yu nekk di xew yoo xam ne xewutoon seen waaw waaye loolu moo dee tax ñu ne muñal waaye waaye su si duggee racism based violence ay dóor waaw yooyu bokku si yooyu da ngaa daw yooyu bokku si nag gi nga yooyu boo ko defee waaw su fekkee góor def na la ko li important rek mooy danga dee bàyyi xel ci kilifa yi nga xam ne ñoo la boole woon sëy parce que danga dee njëkk a am ñaari soo leen ko mënta solve yéen i neen nga tànn ñi la jegeñ ñi nga xam ne ñoo takkoon sëy bi o ñi la jegeñ ñoo xam ne dinañ mën a waxal ko ba mu bàyyi parce que lépp loo xam ne nit a ko def mu ngi ko def si mer su paree daf ko réccu bu fekkee ne nag waxal nañ ko ne lii boo ko defee mun naa indi lii mun naa indi lii mun naa indi lii soo leen waxalee rek lu nekk rek man dama dee wax rek ne dialogue dafa baax problème yi góor yi yëpp su fekkee ne jigéen ñi nangul nañ leen ko dañ war a muñ man dama góom rek si loolu man ba léegi loolu dama ko téye jigéen ñi dañ war a muñal góor yi tam dañ war a muñal jigéen ñi parce que soo leen muñalu tamit ñoom itam suñ toogee muñ ba soona dañoo dem de suñ maas yi mënoon nañ faa toog ba dee fa waaye nag du jamono léegi la xale yi de jeena ba sonko bi yow jeena ba xam naa ne moom dina ko ubbee waaw jeena ba sonko bi dinaa ubbee waaye bu tàggee ba daw dafa am solo nag ngay déggal sa jëkkër bul gis sa jëkkër ba xeeb ko wax dëgg parce que man dama dee wax ne nit ki man dama dee gëm sax soo leen di sëy bu kenn am dara ngeen starté noonu waaye di bugg a sëyal nit ki di seet lan la am ndax am na lii ndax am na lii ndax am na lii Rome was not built in a day ànd leen together ci taranga ak sutura ci yàlla gëm yàlla ne sëy bi dañ sëy pour dee fa pour am fa njaboot yu barke lépp lu fa ñëw nag nga xam ne mooy wërsëgi sëy bi su ko defee ëllëg nag foofu nag la góor yi de defee su ma la muñalee nag ba nga am nga uti séer foofu nag duñ ko nangu de duñ ko nangu nga foofu nag man foofu la em da ngaa génn jëy te bii beneen conversation la anti ndey xaaral ñu delluwaat si conversation bi si boppam soo gis nañ ne business woman of the year 2009 ma bëgg a xam rek nga fàttali ñu naka la fiiloon war a nekk business woman 2009 loolu naka nga ko dundee woon it was an honor really parce que daf ma bettoon sax ci ay ñu ma nominé toon business woman of the year te loolu dafa amoon lu rëy lu mu defoon ci suma business bi dafa ma gën a pousse dafa ma gën a encourage pour ma def moo ndeke li ma def yëpp ñoom ñu ngi ma bàyyi xel dëgg la tamit business ak liggéey ak dimbale nit yëpp a ànd man dama dee wax rek ne youth si dañ leen war di jàppale te ci jamono yooyu ñu ngi doon train youth si parce que si suma fashion house bi maa ngi amee fashion industry house bi nga xam ne Ndeye Awas design dañ dee ñëw comme ni ma ko dooree woon rek dama dee wax ne bi amoon na jamono dama daan dem di uti bagage di ñëw ma gisee ñaata xaalis ngaa wecceeku pour yóbbu ma ne foog ma ceeñ ma def made in Gambia tax man itam may jël suma product si di ko yóbbu c'est li ma sol li maa ko ñëw bu njëkk ba dang daan jël bagage dem jënd indi ready made yi jaay yu tubaab bi waaye nag léegi mën na dégg nañ jaay suñu African outfit suñu demee conferences sam boobi sax danga koo simmi jaay ko parce que dañ laa toppa bi sa nekk hôtel kon ma ne kon man xaaral ñu def fashion house nga xam ne dinañ mën a ut ñawkat yi train xale yi ba pare suñu tukki itam jël suñ bagage yi yóbbu jaay te loolu moo taxaw nii ba tey fi mu nekk nii dangaa toog sax ñuy la kool fu nekk di order ay mbuba yaa ñaw bii bugga nañ lii ñaaw ba léegi African outfit gis ngeen fan la toolu ci àddina bi fu nekk loolu la te ñu ngi create employment di train ay youths am na youths yoo xam ne fi mu nekk bi foo ma ñëw ne youths yaa ngi am na ñu ñëw dañ dee ñëw attachment suñ jógee ci institutions dañ leen di indi attachment ci suma lii bi si suñ various workshops yi parce que ñu maa ngi ci fashion design association te maay woon seen président for 6 years waaye léegi hand over naa ko woon Chan léegi Chan hand over na ko Aida te mu ngi def very well so da nga gis ne ñëw dafa am njëriñ ñu ngi nii ci time yi mass bi dañu jox ay contrat yi millions wax dëgg ñëwkat yi yëpp dañ liggéey amoon na time dañ tëjoon ñëpp a ngi caali ne covid mu ngi am problème waaye yàlla xéewalal ñu contrat gi ay masque ay millions so da nga gis ne ñu indi xale yi yëpp ku nekk ñi nga jàngaloon ñi nga trainoon ñëpp liggéey ñëpp am dara am waaw ñun loolu lañ gëm soo mënee daal share ko ak nit ñi jàngalal ñeneen ñi ñoom itam ñu jëlee si waaw ba pare gis nañ ne tam yaay président Senegambia Women Federation pour nga wax ñu tuuti xam naa nag am jombut kenn lan la Senegambia Women Federation di def because ñun QTV moom foo la ñu oo ñu ñëw foo la ñu oo ñu teew dina kontaan lool pour waxtaan ci Sénégal Gambia Women Federation parce que dama dee wax ne suma initiative la
dama fi jógoon ne ñu invite woon ñu am institutional meetings ak government with Senegal counterparts ñu invite ma as American Chamber of Commerce president ñu ne ma ngeen ñëw fekkee ko bi ma demee Senegalese ministers yaa ngi toog dignitaries yi Gambian ministers ñun ñëpp am fa woon parce que we were just discussing about naka la ñoo def Senegal ak Gambia for 3 days ñu ngi discuss Gamtel Nawek Senelec ku nekkaa ngi wax daal sa bos ma ekkati buñ ne ñu open question ma ekkati suma loxo ma ne waaw man de kontaan naa li jotaay bi 3 days yi yëpp ñu ngi déglu waaye man dégguma fenn fu ñu wax jigéeni Gambia ak jigéeni Sénégal naka la ñoo come together as federation or as together mun a wéccoo xalaat parce que jigéen fu mu bokk du dem de ñëpp tàccu ma leen man nag fii laay jógee ñu foom Sénégal u Gambia Women Federation ñëpp approfandoor ko bi ma del see tamit yàlla dogal Mama Kinsa Jawara duma ko dee fàtte mukk mu ngi ECOWAS ndekete moom loolu mu ngi toog ci conférence bi ne loolu la fi nekkal pour déglu parce que moom mu ngi ci cross border trade programs and there are millions of dollars yoo xam ne Gambia musuñ ci access yeneen dëkk yi access waaye yeneen dëkk yi ngi access Gambia amuñ ci soo moom mu ekkati loxo mu ne ndeewa dinaa la support ci lii demal nga sos Sénégal u Gambia Women Federation jël Sénégal yi Gambia Sénégalais ak Gambians nga def together ba tey jii nii moo jàppale moo waral carton bi sax macha allah parce que programme boo QTV génne woon di wane li ngeen la ko génne woon carton di wane noonu ni ñoo doxee jigéen ak yooyu kenn ECOWAS lañ tool Nigeria Abuja mu gis programme bi mu ko gisee mu ne jigéen ñi jaar nañoo dimbale fan la ñoo jaar Mama Kinsa Jawara mu ne ko jaaral ci ndeyawa moom moo amee Senegal Gambia Women Federation and they are promoting cross border trade between the two countries délégation bi ñu war a ñëw Mama Kinsa call ma ne ma délégation baa ngee ñëw de ay GIZ partenaires yi ñëpp a ngee ñëw su ñëwee baalal ma ren nga defal ma arrangement boo xam ne ñun ñëpp ay dem ñu gis jigéen ñi which QTV come with us parce que ma call nag di leen ma ne ko Linguère sa programme boo génnee woon la de moo successful macha allah ak foo mën a nekka indil QTV ñu jël ko parce que seen story bi ngeen génnee woon moo successful gars yi indi nañ woto 500,000 worth of boots ji xam nga pour life jacket yooyu si la ñëw di nga gis ne ci lañ ko génnee ñoom itam ñu ñëw gis ko biñu àggee rek ñu yónnee si ne dinañ leen jëndal nangam ak nangama mooy programme bi ma ne lii nag duma ko dem rek joxe ko noonu foog ñu wane ko ñi nga xam ne ñoo ko def for transparency te beneen délégation a ngi war a ñëwaat pour defaat moo pour cross border trade so Sénégal Gambia Women Federation am na 4 years léegi léegi te mu àgga 4 years waaye liñ jëriñoo ci diggante bi am nañ signing ceremony yuñ def $50 million with Reliance amaat nañ tamit SDF last week rek lañu SDF approval $3 million pour suñ xale yi pour suñ youth si ñëpp a ngi ci jëriñoo soo ñëpp a ngi ciy gis seen bopp ba pare Sénégal am na solo waaw Sénégal ñun toog fi Sénégalais si toog fii tam ma ne duñ leen fi bàyyi duñ nekk ak Sénégalais si nekk fale rek bàyyi ñi nekk fi ñu nit ñëpp on board soo Sénégalais si nekk Gambian si ñëpp ñoo come together mooy Sénégalu Gambia te suñ lii dafa dem ba ci Farafeñe kaw gi ñëpp a ngi am recently nii ñu ngi just complete benn boo xool boo xam ne ñun ñoo ko ut sponsor ba ñu ko mbéy ci yenn garden yoo xam ne amuñu woon boo xool waaw waaye Anti Ndeye doguma la de waaye da nga ne Sénégal Gambia Federation waaw nga explain yu bari ma bëgg a xam rek ndax yéen a ngee dox tam si ECOWAS protocole bi because wàllum jënd ak jaay dafa involve jigéen ñi si lu bari te ECOWAS protocole bi gis nañ ne fulaluñ ko teguñ ko fuñ ko war a teg parce que da ngaa gis Gambien bu dem fële problème am wala ku ñëw fii xëj na du smooth ak yow ndax yéen a ngee dox si loolu su ko defee jigéen yu am business mu mun a smooth ñu cee dox lu baax a baax am na jamono sax ñu am benn meeting bu ñu amoon bi ñu ubbi sax Transgambia Sénégambia trade bridge bi def nañ forum bu mag pour loolu dem visit border si foofu Jiboora visit border yëpp wax diwaan yi wax leen ñoom ñëpp ñu ànd ak groupe bi yëpp ECOWAS parliamentarians si yëpp ñun ñëpp ñu ànd wax naka leen ngeen war a oyofalee yoon bi parce que bridge bi Sénégambia bridge bi daf ko indi pour oyofal su fekkee ku jaala na ñëw taxaw ñëw ba Jiboora ngeen gaare ko mu demaat ba fale ngeen gaare ko kon lanay njëriñ yi cross border trade movement soo ñu ngi cee dox recently rek Kinsa Jawara boole na ma ci benn forum boo xam ne ECOWAS Zoom forum visual forum boo xam ne about 100 participants ñu ngi fa dëkk yëpp a participate man jox nañ ma opportunité bi ma wax as Gambia dëgg la am na yeneen Gambia ñu jógee Women's Bureau ak trade waaye man as Sénégal Gambia Women Federation te promote cross border trade joxoon nañ ma opportunité ma wax pour affaire yi ne dañ war a am markets ci borders yëpp su ko defee jigéen ñi ku indi sa bagage nga jaay
ku am sa bagage tam nga yóbbu cross ñu def criss cross nga xam ne kenn du am problème ci jaayante ak jëndante ci diggante Sénégal Gambia ak Guinée Bissau Mali ak yooyu so dafa am njëriñ am na solo torop it's very important man dama impress no like I said dafa ñëw pour waaw waaye balaa ñu laa bàyyi dama bëgg a affaire si gën a interesting ma delloo la tuuti si sa childhood parce que wax nga ne yaa ngi fa woon de yaa ngi fa woon waaye man pour man yaa ngi fa ba léegi so time boobu man dama ko gis mu dugal waaw nga ne mu ngi fa sax ba léegi mu ngi fa sax ma bëgg a xam rek yow xëj na lan nga préfère woon boo xëj na emee ni suma age ndax Jolly Calls bi la Chicken Hills bi la ban la si ban nga daan gën a sol Chicken Hills moom dama ko daan sol dang daan sol Chicken Hills soo kawar bi nag danga ko daan afro leena rek laa bañoon ni roba bu gaata moom bugguma ko waaw bugguloo naka jekka moom dama bugga waaye yow ni nga soloon na dafa rafet macha allah man kontaan naa soo ma ko waxee rek gëm naa dama dee kontaan su ma ko gisee xam nga sol bu yiw dafa baax mun nga sol sa roba yi xew sax léegi waaye mu yiw rek li gën rek mooy nga solo lu yiw te ñun itam si suñ jamono wax dëgg ñu ngi doon sol yu yiw te ñu ngi doon sol yu kowe nag xëy na mënatuñ ko léegi waaye nag ci mun ñu ko kawar bi lan nga daan def afro bi ndax Jolly Calls bi ndax ban la si kawar gi dama ko dee bàyyi natural te ba léegi natural la ok su ma génne woon ba nga gis suma kawar natural gudda ba fii waaw macha allah kon man gëm naa loolu tey nag balaa ñoo tëj rek ñu bëgg nga wax ak xale yi si biti especially jigéen yi nga aidaleen si mbiri business naka lañ si mun a duggee am sax bëggoon naa sànni tuuti American Chamber of Commerce American Chamber of Commerce bi balaa ngaa dem waaw baax na su ko defee mën nga ko see boole benn yoon rek nga tàggatoo nga jox leen rek sa final words in relation to ñoom tamit naka fan lañ mun a jaar naka lañ mun a def ba aaga foo aaga waaw maa ngi gërëm QTV ak team bi mu invite tey I know upon suma busy schedule rek try naa pour xejal ko si parce que dafa am solo parce que dañu war a xale yi dañu war a déglu si ñi nga xam ne at least ñoo leen mag tuuti oo am uppaleen experience so lii dafa important maa ngi appel ci youth si nañ try ñu day so lot ngeen mën a def fii ci Gambia fii ñi fi successful yëpp fii Gambia lañ dooree Gambia lañ dem xëy na di nga dem jàngi ñëw parce que foog nga dem uti xam-xam ñëw waaye soo ñëwee contributal creatal business gi nga mën nga create business léegi benn nit ñaari nit in 1 year nga def lu rëy soo ko seetloo gan yi ñëw fii dañoo starté table rek jaay tuuti soo rombatee nga ne ko yow da nga ubbi bitig léegi fekk ñaata bitig la ubbi so am na fii ñoo xam ne ñëw nañ bugguma mention ay Indians lañ bi ñoo ñëw maa leen woon naka lañ war a def fu ñu war a def ñu utal leen bitig Kairaba Avenue benn xam nga léegi ñaata bitig lañ am ñaata la ñoo indi nii lañ leen di li so di nga gis ne gan yaa ngi ñëw di ko make fii dana tax ñun Gambien bi duñ ko mën a make fii te mën nañ ko make parce que ñun we are living example parce que ñun fii lañ starté fii lañ dooree business ci lu tuuti te macha allah fii lañ successful lañ ci suñ litul lu ñu amit successful lañ parce que yaa ngi create employment man fi mu nekk ni mun naa ne employment siñ create ci different companies yi loolu rek doy na parce que am na ñoo xam ne ñawkat yi yaa ngi am ñiy liggéey ci carpentry bi yaa ngi am ñiy liggéey ci fashion bi te yaa ngi am ñeneen so yooyu mooy dimbale government parce que ñoom itam mënuñoo employ ñëpp waaye mën ngeen a def seen private sector business te is the engine of the group moom mooy amee dëkk bi de private sector moo amee dëkk bi te su fekkee ne moo amee dëkk bi ne nit ñi dañ ci war a bàyyi xel moo tax maa ngi congratulate youth si nga xam ne ñu ngi start seen new products yi ñu ngi start di defar ñi ngi start ci garden yi ñi ngi start ci poultry loo def rek da nga ci concentré rek yàlla daf laa jàppale am ci am nag tamit it's a very good opportunity tam ma wax ko parce que as the president because of COVID moo tax sax 1 year bi mënuñoo def lu bari waaye dañ dee defar organise programmes yoo xam dañ dee yóbbu youth si yóbbu institutions si pour ñu dem connect ak institutions si nekk America def nañ ko yóbbu nañ ay ministres fii yu bari yóbbu nañ ministres yu bari yóbbu leen Miami Florida pour ñu seet airport si pour ñu seet yeneen activities yoo xam ne Américain ko def te war nañ ko mën a exchange ak ñun so ñu ngi liggéey ci loolu lu bari te ñu ngi startaat yeneen programmes incha allah fekk Covid bi wàññeeku. Interesting. ba pare maa ngi appel tamit ni nit ñi ñëw bokk si ci fédération bi. fédération bi $100 rek nga fay nga bokka ba pare am ci am tamit dafa different ci corporate ban area nga nekk individual am na corporates am na bokkal leen ci chamber bi dafa am solo parce que lu bari ñu bari tey am nañu waxuma ne dañoo demal utal nit visa de waaye ñu bari am nañ ci visa dem toppatoo seen soxla ñëw te ba tey ñu ngi dem di jaay di ñëw. so fédération bi Sénégambia Women Federation bi dama bëgg a xam rek ndax pour businesses rek la ndax ku yëngu si business ndax man mi journaliste bi. mun naa ñëpp a ngi ci pour ñëpp a ngi ci fi mu nekk ne am na government officials yoo xam ne bokk nañ ci. nekkul business parce que ci li nga yëngatu rek nañ ci
toog bu baax am na journaliste yu bari ñu ngi ci parce que li important rek mooy nañ come together ku nekk dina indi xalaatam jàppale ñu parce que dafa am solo ñu gis ne fédération bi dem na on another level parce que ñu ngi door a start within 4 years gis nga li ñu achieve yëpp so in another 5 years there is a lot we can do together. Okay, all right, Jenaba. Interesting conversation. Wax dëgg bii moom dafa mel ni anti Fatima. dañ fi amati rek anti Fatima am fi anti Ndeye. moom la ñoo jox guest of the week. waaw guest of the week. guest of the week moom moo ko jël. wax dëgg jërëjëf ñu ngi laa jaajëfal si li nga ñëw fii inspire nga ñu torop te comme ni nga ko waxee dafa important pour ndaw yi gëm ne dinañ fi mën a tekki waaye tamit ñu nangu ne am na factors yoo xam ne sometimes dafa dee nekk yi nga xam ne daf dee mën a hinda gaay tamit from ñoom ñu fiil ne mun nañ ko fii meeg waaye yëpp su baaxee rek comme ni nga ko waxee affaire si dina mën a dem te dina baax waaw so we're counting on your support yow tamit su ko defee ma jël opportunité bi gërëm QTV parce que wax dëgg ne yàlla suñ programme si fu ñu leen oo dinañ daw si ñëw ñu ngi leen di gërëm di leen sant te àddina bi yëpp a ngi leen di seetaan te seen programme si macha allah very successful léegi bi foo ma ñëw sax maa ngi taal ma ne xaral nag ma bàyyi programme bi dem waaw dëgg la waaye kontaan nañ trop jërëjëf def very well we're proud of you thank you so much Auntie Ndeye so Balde I'm afraid that is all we have time for but just to remind our viewers that they can also be part of this program by just negotiating with our marketing team to join us your products and services will be very willing to take it to places for you. Also, don't forget to connect with us on our different social media platforms. But before I leave, this outfit, Balda, you didn't say anything about my outfit. Why is that? It's beautiful. Yeah, so this outfit is provided by Miss B. So Miss B has 2 outlets, one around Coco Ocean and another one at the new mall in Senegambia. So please visit Miss B. You'll have an outfit as nice as this or even better. She's been quite supportive. Definitely, yes. Very nice. Yes. I'm not an angel picture. xam nga ñun loolu moom always suñ doole la waaye nit ñaa ngi wax dara de xaaral ma emale ko non bu leen xaaral ma emale ko so viewers till we come your way tomorrow bye for now